Interacting with others is one of the things that we do most often throughout our day. Many of these interactions are pleasant, but occasionally we come across people who are quite difficult. These can be strangers, colleagues at work, or even family members at home. One of the most common questions that I get asked is, how do I deal with those people that want to cause conflict or bring us pain? In this lesson, we're going to be looking at how do we understand our relationship with ourselves and how to deal with conflict and difficult people. Before dealing with others, the wisdom of the Guru encourages us to improve the relationship and understanding that we have with ourselves. And this starts by exploring the two types of mind that we all have, the ego mind and the Guru mind. I'd like you to think about an old gangster movie where a member of the mafia has been attacked. What does he do? He gathers all his cousins to take revenge. Well, the ego mind is a bit like that. When it feels threatened or worried, it has a range of relatives that it can call upon for backup. The ego mind is a state that you and I are in most of the time. And what are some of the qualities of this mind? The ego mind is never truly satisfied, so it easily gets angered and frustrated. It's happy when things are going well, but it quickly feels unfulfilled again. And we've seen this in the pain-pleasure cycle. The ego mind has desires, and it feels like life is lacking in many ways. It also has a sense of ownership over the things that it's attached to. It creates divisions in people and things and labels them into likes and dislikes. It likes to be in control and feels that it's the owner of the body and the creator of thoughts. And the ego mind is selfish and has a me-first outlook on life. We've all been taught how to live and function like this by society. In fact, when we look at this list, we say these things are perfectly normal. But it's exactly at these moments when we're in our ego mind that we need to invoke our other mind, the Guru mind. The Guru mind is peaceful and knows that life is perfect no matter what happens. It is desireless and it lives in harmony with life. It knows that life is not about me or my things. Rather than divisions, it creates union, and it feels totally connected with everything, and it treats everyone as equal. Rather than control, it lives in surrender and sees life as the driver of all things. It is loving and compassionate towards all and always puts others first. You and I have lived in our ego mind for our whole life that we're completely oblivious to it. As a parent, I've been surprised to see how early the ego develops from a young age in children. It seems like we've become comfortable with all of our frustrations and obsessions in life. We've practiced them for so long that we've perfected our ego-based responses to everything. When we look at the list in the Guru mind, I feel like that's who we all really want to be, but we just don't know how. The question we have to ask ourselves is, when will you decide that you've had enough of the mental suffering that the ego has brought you? The wisdom teaches us that the Guru mind is like a priceless jewel that's waiting to be found. One of the most famous spiritual masters in India was Bhagat Kabir, and his writings are included in the Guru Sahib. And they teach us, "O Kabir, on that day when my ego died, I found that bliss was hiding behind it. I met my own divine Lord, and my relatives began to serve that divine." So how do you apply this wisdom when it comes to dealing with conflict and difficult people? The first thing to remember is, whenever you're in a situation where you're facing abuse or harm, it's always best to move away from that situation if possible. But what do you do when you can't avoid those people? Then it's time to focus on yourself.
aim to remove these 4 things from within yourself. Remember A, B, C, D. Anger, blame, cruelty, and debates. Try to remember that these things are not your friends. Instead, see them as thieves that are stealing away your inner peace. Let's look at these things in more detail. The first is A for anger. There's a story of a student who went to his spiritual master and said, "I have a terrible problem with anger. Please, can you help me get rid of it?" The master said, "Oh, that's too bad. Let me see if I can help you. Can you show it to me?" The student said, "Well, I can't show it to you right now. I don't have it." The master said, "Well, when can you show me your anger?" The student replied, "Well, it just arises unexpectedly." The master smiled and replied, "Ah, then it's not your true nature. If it was really yours, then it would be with you always." I know that when I feel frustrated and have had arguments, it tends to stay with me for a long time. It seems like we use anger as a harmful tool to force our opinions on others. But then I remember that there are always better tools that I can use. The next is B for blame. Quite often my friends send me videos of people doing the most crazy things and getting into accidents. And I find that my mind immediately starts to judge them and say, how foolish can some people be? I would never be like that. It's very easy to have the attitude that my way of thinking is always right. We feel justified in pointing out the faults of others. But remember that judgment and blame is really just your mind saying, I am better than you. And that is the epitome of ego. In another line from Bhagat Kabir in the Guru Saheb, it teaches us, Kabir, amongst everyone, I am the worst. Except for me, everyone else is good. Whoever has this understanding is a friend of mine. The next thing to avoid is C for cruelty. How many times have you used cruel words and then later regretted it? I'm surprised within myself that I'm often kind to strangers, but I'm cruel to the ones that I love most. Now you might be thinking, this all doesn't sound right. What about justice? Don't I have the right to defend myself? Now ask yourself, when have revenge and cruelty ever brought you peace? The ego mind always wants to be in control. It wants us to retaliate and take revenge. When we face criticism, it's completely normal to be defensive and want to protect ourselves from harm. But it's also important that we don't allow cruelty and hatred to become part of our nature. The last thing to avoid is D for debates. I have a personal rule for myself. Always discuss and never debate. When I discuss, I use compassion. I'm not trying to put the other person down. We discuss to agree what is right. But when we debate, we use our egos to determine who is right. And how I decide whether I'm in a discussion or a debate is I ask myself this question. Am I willing to be wrong? Because if you or the other person is not willing to be wrong, then it means they've decided that they're already right. All they're trying to do is prove just how wrong you are. So your practice is to remember to avoid A, B, C, D. Anger, blame, cruelty, and debates. Think of these 4 as fuel that increase the flames of your ego. But it's usually you that gets burnt the most. Now it's time for questions for you to reflect upon. Is it sometimes okay to have anger, blame, cruelty, and debates?
Think of times when you find it difficult to see things from another person's perspective. What are some other signs to recognize the ego mind? How will you use your guru mind when dealing with conflict in your own life? Whenever we're facing conflict, we often try to change the other person or situation. We rely on our ego mind to drive, but now it's time to let the guru mind drive. I try to remember that I can't always change the other person, but my response is my responsibility. I remember when I was a boy, maybe 5 years old, and my parents took me to see a magic show. We were sitting in the front row, and at some point the magician asked the audience for a volunteer. I shot my hand up in the air, and the magician chose me to go up on stage. He wore a blindfold, and he asked me to draw anything I liked on the whiteboard. I remember very clearly drawing a question mark, and while he was blindfolded, he took that question mark and turned it into the most amazing image. And I remember being completely amazed by this miracle that I'd seen just in front of me. And throughout my life, there have been moments where I've been reminded of that sense of wonderment. I've experienced it when I'm walking in nature, staring at a waterfall, looking up at a starry night, or when a close friend has had a newborn baby. It's hard to describe what that sensation is like. It's that feeling of wow, and at the same time there's peace, a feeling of being connected to something bigger, a sense of sacredness. Can you think of a time when you've had that wow experience? Do you remember what it felt like? My question to you is, what if you could experience that more often? From ordinary day-to-day interactions, because what we all crave is to feel whole again. It's the reason why we chase after money. What we're really looking for is the feeling of richness. It's why we go from one relationship to another. What we're really looking for is a sense of wholeness. We're looking for something that doesn't fade. This is why we have problems in our life, why we experience frustration, sorrows, worries, because something inside feels disconnected. But when we reconnect with ourselves, we feel content. When you're not chasing a high or running away from a low, when you're not regretting the past or worried about the future, that's when we experience peace. This is what we see with people meditating all over the world. They're not trying to achieve a goal. They're simply practicing being content with themselves in the present moment of now. When you do that, you become aware that you're part of something bigger than just me or myself. The mind's desires start to slow down, and the flavor of life begins to change. You start to savor every moment. And this is your purpose, to feel whole again, to reconnect and to remember who you really are, a particle of life. If you're passionate about sharing the wisdom of oneness with the world, gather a group of like-minded individuals and then meet regularly to learn our courses. And these courses are completely free and can be taken either in person or online. So visit livingwithwisdom.org and sign up to start your own wisdom group today. If you hold out your thumb and raise it up, you'll notice that you can block out the whole sun. The same is true of our life. We can focus on something small and completely overlook the bigger picture. When we don't know how to deal with our thoughts, it can be very easy to fall into the trap of negative thinking. In this lesson, we're going to be exploring what are negative thoughts? How do negative thoughts impact us? And what are some healthy habits that can help improve our mindset? What are negative thoughts?
It's generally described as a pattern of negatively thinking about yourself and your surroundings. Some examples of negative thoughts include being self-defeating, where you are critical or loathing of yourself; having paranoia, when you assume that everyone around you is judging you; regret of the past, or being unhappy about your present situation; being worried, stressed, or overthinking about the future; having obsessions such as lust, cravings, addictions; self-pity, when you feel that nobody cares about you; having a pessimistic outlook, when you assume the worst for the future, or you focus on the negative in every situation. Everyone has these thoughts, but sometimes we can be overly focused on them for long periods of time. So why are these a problem? Why do we need to control negative thoughts? The wisdom teaches us that negative thoughts may have a harmful impact on us. It reminds me of the story of a young couple that moved into a new house, and every day the neighbor would hang the washed clothes out to dry, and the wife would comment on how dirty the clothes were. She would say things like, perhaps she needs some new soap, or she needs to learn how to clean better. And every day the husband would stay quiet. Every morning the wife would make the same comments. Weeks later, the woman was surprised to see nice clean clothes on the washing line. She said, look, she's finally learned how to wash the clothes correctly. I wonder who taught her this? And the husband smiled and replied, well, actually, I woke up early this morning and cleaned our windows. We may think that our negative thoughts are harmless, but your thoughts impact you more than they impact others. Because what you believe is what you receive. The Guru Granth Sahib teaches us, O mind, whatever you serve will manifest, and so will the consequences that follow. Whatever you plant is what you shall eat. This cannot be disputed. Remember, the seeds you sow are the fruits you grow. If you sow the seeds of judgment, hate, self-doubt, then these are the fruits that you will have to eat. If we do this often, then it starts to increase our ego, our sense of self-importance, and we become bitter, resentful, and argumentative. It's so easy to blame others, but we can't always control them. We can't change what they do. So it's better to focus on how we think and change our own thoughts. I like to think that instead of categorizing our thoughts as positive or negative, why don't we see them as either helpful or unhelpful towards our goal? Think about if you were to train for a marathon. There are certain actions that can be helpful. Wearing the right shoes or appropriate clothes according to the weather. Having a training or exercise routine. Planning our diet and meals to help with our fitness. Now, anything else that we do isn't wrong, but may not be helpful for our goal. So, what is your daily goal in life? It can be something as simple as to be in peace with yourself. And if that is the case, then what thoughts are helpful for this goal, and what thoughts are stealing that peace? Let's look at what the Guru's wisdom offers as a solution to negative thoughts. The first is to be selective of your thoughts. Think about a time when you've been in a busy train station. You don't just go and get on the first train that you see. You wait for the right train that gets you to your destination. And if you've ever been at the station and seen someone too close to the track, your mind comes up with all sorts of strange thoughts like, I wonder what would happen if he fell in, or what if I pushed him in? The mind is always thinking these thoughts, and we can't always control which thoughts come and go. But we can decide not to take ownership of these thoughts, not to identify them as my thoughts. It's about being able to recognize the difference between
having negative thoughts, and engaging in them. The wisdom calls this dhyan, deciding which thoughts to give your attention to. So, what do you do if you find yourself on a negative thought train? Well, you can always decide to jump off the train. Have you ever noticed that when you're in the middle of an argument or you're really angry at someone and either the doorbell rings or the phone rings, you're able to instantly switch off all of those emotions and answer the doorbell with a smile? What that shows is that we have the ability to interrupt those negative thoughts. The second solution that the Guru offers is to change your influences. Our thoughts are usually about things that we've built a connection to or that we're attached to. We rarely think about unrelated things that we have no interest in. But if we understood that thoughts are the outputs, then the inputs are all the things that have influenced us to have those thoughts in the first place. And these can be anything like the people that we follow online, the people in our lives, the programs that we watch, the music that we listen to, and even the news and books that we read. So when you become clear on who you want to be in life, then you start to take control and decide the influences that you have around you. And this is where the wisdom of the Guru comes in. The more time that you spend reading, listening, and learning this wisdom, the more it can start to change and impact the thoughts that you have in your mind. So here's the practice for this lesson. Whenever you notice that your thoughts are becoming negative, take a deep breath in to interrupt that thought. Let go of the words in your head and place your attention on the present moment. Let's take a look at some questions to reflect upon. List some examples in your daily life where you fall into negative thinking. How do these thoughts impact you? What steps can you take to avoid lingering on negative thoughts? What other practices would you find useful to remain peaceful throughout your day? Thoughts are always there, so don't be too harsh on yourself. If you ever find yourself having negative thoughts, remember not to identify them as mine and practice ways to jump off the train of thought. I look forward to seeing you in the next lesson. Wow. Okay, this was the highlight of this episode for me. Just having this conversation with, these are questions that I've had in my mind since I was a little boy. When we look at people with turbans, when we look at people with beards, I feel that Sikhs have a different understanding of it. And most of the outside world doesn't. So I'd love for you to highlight these outward elements of Sikhism. What does it actually represent? First and foremost, it's really important to clarify that these things, the kirpan, the kara, the kesh, all of these things, these don't make you a Sikh. And it is not, a Sikh is somebody who has a turban on their head. A Sikh is not somebody who wears a kara. These are simply just spiritual reminders for a lifestyle. So I want a lot of people to understand that when I say the word Sikh, I don't mean a group of people from Punjab. That's not what I'm talking about. That's not what a real Sikh is. A Sikh is not a Punjabi. They're not synonymous with each other. A Sikh is somebody who is willing to learn about their true self and willing to follow and practice all the things that are required to remember that this is all oneness. So a student of oneness is what we would define as a Sikh. Now, going back to where these sort of religious symbols or articles of faith, as some people describe them, where they come from,
is these are really some of the practices that developed as the later gurus came in. So for those who are unaware, Guru Nanak was born in the 1400s, and he had 9 other successors. And the last one is the one that you've mentioned, Guru Gobind Singh Ji. And from about the time of the 5th and the 6th gurus, what we started to see was that there was a need for not just spiritual people, but spirituality and the warrior side of things to merge, because we were starting to see real oppression in India. So the 5th guru, some people may not be aware, is known as Guru Arjan Dev Ji. He was actually a martyr. So the Mughals actually assassinated him. He was tortured because they were trying so hard to convert the rest of India that they were just even going after the spiritual masters. So the 5th guru was tortured, and he was assassinated by the Mughal elite. His son, Guru Har Gobind Ji, took on the guruship next, and he decided that I can no longer just be a meditator. Now I have to be a meditator with a sword. And so as it goes on and on, you begin to see that then his son was the 9th guru, then his grandson, Guru Gobind Singh Ji, was the 10th guru. So you began to see that these gurus were now spiritual and warriors at the same time. So they were the ones who were actually going and fighting some of these battles. They weren't just sitting in the back saying, you guys go, I'll stay back here. They say, no, we have to be at the forefront. So these gurus became warriors and meditators. So they were trying to teach that this is what the society needs right now. This is what the world needs right now. We need to be both. And so in doing that, they created a code of conduct that if you are to live this lifestyle, there's a couple of things that you need to do. And they gave us what they call the 5 Ks, basically 5 religious symbols that were something that you have to keep with you all the time. But they were really 5 reminders of different ways, different practices that you need to hold on to. So the first one is Kada, which you'll see every Sikh will wear a bangle around their hand. But all of these have very deep spiritual meaning. And actually, we could spend a lot of time, but I'll very quickly go through those. So why does a Sikh wear a Kada? Well, for multiple reasons. Number one, it's round. So it has no beginning and ending. And this is a reminder to you that actually God is always there. There is always a oneness. So you have to kind of see this as a way of reminding you that no matter what you do, when we were kids, we were taught that, whatever, if you stick your hand out to do something wrong, the Kada will be there as a reminder. And there are so many beautiful parts of this symbolism. You see, this is intrinsic in Indian culture, that whenever a student historically would go and take on a guru, even if they were like a music teacher, some sort of teacher, the teacher would initiate and say that I now accept you as my student, and they would wrap a string around their hand and say, I accept you as my student. So we see the Kada as the guru saying, I accept you as my student. And this is basically why every Sikh or anybody who identifies as a Sikh, even if they don't wear anything else, they basically say, this is my symbol that I belong to this guru, that I belong to this school of thinking, and I'm allowing this teacher to influence my life and teach me how to live. And in that same way, we were given a kirpan, which we talked about, which is the sword. We were given kesh, and we were told that if you keep your hair completely intact, so some people are very surprised when they look at me and I tell them that I've never cut my hair from the day that I was born. So they ask, oh, how long is your hair? How long is your beard? All these sorts of questions come about. And again, these are just reminders. What is the purpose of keeping long hair? You'll begin to see all spiritual masters in all different traditions have a long hair. And there's something very beautiful about watching your hair grow, watching the color change. And it's again another reminder, when you look at yourself in the mirror, you realize I'm not in control of this body. This body has its own life cycle. This body is doing its own thing. So when you watch your own hair grow and you watch it turn gray, you begin to realize this body is going to go one day. This is not me. So it's all part of the spiritual training. So you've got your Kada, your Kirpan, and you've got your Kesh. And then you've got your Kanga. Kanga is a little comb that you wear at the back of your head. And that's just a reminder of cleanliness. Some people say that it's to do with having a clean and holistic lifestyle, that you're always reminding yourself that I have to be clean in the world. I have to allow myself
to be presentable in such a way. I can't just be somebody that sits in the jungle and meditates. Guru Nanak was invited many times to join the spiritual elite around the world. Every time he went and spoke to spiritual masters, the spiritual masters would ask Guru Nanak, what is happening in the world? And Guru Nanak's reply was, the world is burning and the people who can help are sitting up here on a mountain meditating. And Guru Nanak rejected this idea that you need to go sit in a mountain or be a monk in order to be spiritual. He said, I'm going to show you that I can have a job, I can have a wife, I can have children and still reach spiritual peak. And the reason I'm going to do that is because that's what normal people do. Normal people are doing this. So I need to show them, how do you be spiritual doing normal things? And that's what that kanga represents, living a lifestyle where you're just carrying out your daily duties. And the final is a kashera. Kashera is these briefs, these shorts that you wear underneath your clothing. And again, that's about self-restraint. Your kashera is about, don't think that your life is just about trying to get as many relationships and sleep with as many partners. It's about having self-restraint and not thinking that life is all about going out there and just grabbing all the sensual experiences in the world. So all of these things are really practical reminders of how you can live your life, because there are so many instances in life where your mind does get tempted, your mind does go in the wrong directions, and you use these tools to remind you that this is not what I'm really here to achieve in life. And when you look at yourself in the mirror, the idea is you shouldn't see your own reflection. When you look in the mirror, you should see your guru's image. And when you see the guru in front of you, then you realize, oh, my life is about my guru. It's not about me. It's about my master teaching me how to really live, not about just me trying to figure out life in my own way. But it doesn't mean that if you don't have these things, that you're inferior in some way, or that you're not a good Sikh. Anybody from any background can be a Sikh. Guru Nanak's most beloved companion was somebody called Bhai Mardana, who was a Muslim. So Guru Nanak and Bhai Mardana traveled around the world for decades. And so his best friend was a Muslim. But you wouldn't call him a Muslim because he was also following Guru Nanak. So a Sikh is not somebody who is rejecting other religions and saying, I've given up other religions and I'm now going to only be a Sikh. That's not what Guru Nanak Sikhi is. You can be a Hindu who is following the Guru's tradition. You can be a Muslim who is following the Guru's tradition. And Guru Nanak went around the world and spoke to so many people. And he said, let me teach you what being a Muslim really means. And there are verses in his writings which are teaching people about how to do a namaz, how to do fasting properly. People are surprised that Guru Granth Sahib actually has this sort of information. And it teaches people from the Hindu traditions. This is how you really look at Krishna. This is what Shiva really means. This is how you celebrate Holi. And it's all about how do you use all of these as opportunities to understand your mindset. And all of these, they go back to, don't worry about the external. The external doesn't define who a Sikh is. These things do not define who a Sikh is. A Sikh is completely defined by the person who sorted out his own mind and sorted out his mindset. Wow. Okay, this was the highlight of this episode for me. Just having this conversation with, these are questions that I've had in my mind since I was a little boy. Thank you so much for watching, and I hope you benefited from that. If you'd like to help us create more spiritual content, then head over to our website nanaknaam.org/donate and think about setting up a regular monthly donation. We're a 100% non-profit organization, so all the donations that you give us go directly into the charity and that help us to create and share Gurmat spiritual wisdom. We all know what stress feels like. I know I get stressed when I'm running late for things, or there are deadlines that I need to meet, or if I have too many responsibilities going on at the same time. And I particularly get stressed when other people don't seem to do what I want them to do, even after I've explained it to them. And then there are those bigger worries in life. In the past, I've had concerns with finances, when it felt like money was running out, when I've had to make a difficult career choice and there's no clarity in what direction I should take. And I've also been worried when there's a loved one who's been seriously unwell. And whenever I experience stress or worry,
there are some things that are common in those experiences. I always know that it doesn't feel very nice. I feel overwhelmed that things are not in my control. At the time, I feel like stress and worry is my only option. And then at the end of it, I feel a sense of guilt because I'm supposed to know the spiritual knowledge, and yet I've not been able to apply it in this particular situation. So in this lesson, we're going to be looking at, why do we get stressed? How can stress cause us harm? Practical advice on how to handle stressful situations, and in the longer term, how we can reduce worries in our life. It's not all bad with stress. In fact, stress can be quite useful, and it's important to know why we have stress in our life. Whenever you hear a scientist talk about it, they always mention that stress is a survival mechanism. So when our ancestors were cavemen, they needed a way to run away when they're being chased by a tiger. And whenever that happens, the body releases chemicals. You've probably heard of fight or flight. Well, what that means is the chemicals in our body help us to take action when we need to in order to survive. So why is this a problem? Well, those chemicals were only meant to be in our body for a short period of time. But today, we seem to be constantly stressed, whether it's pressure from work or family. And what that means is those stress chemicals stay in our body for a much longer period of time. And this has now been shown to lead to a number of different health problems. And these include heart disease, stroke, diabetes, reduced immunity, increased aging, and even cancer. I don't smoke or drink alcohol, mainly because I don't want those chemicals in my body. But when I learned more about stress, I realized that my own body was producing chemicals that were harmful to me. Like most people, I must admit that sometimes I find it really difficult to manage my stress. It's so much easier to just escape the feelings by watching a screen or overeating and drinking things that are not healthy for me. But I'm not actually dealing with the stress. Instead, for a short term, all I'm trying to do is forget my worries. Regardless of what I'm worried about, the underlying concern is that something is not going my way, or that I'm not going to be okay if the worst happens. So the emotion that we're trying to escape is fear. So what can we actually do to address the fear? The wisdom of the Guru offers both short-term and long-term solutions. Let's look at two short-term solutions. The first is to bring your attention to what is real in the present moment. A few years ago, I took my children to a museum where they were going to learn all about volcanoes and earthquakes. And in that museum, they had a simulator where you could experience what it felt like to be in an earthquake. And that night, my son just could not sleep because he was so worried about an earthquake or a volcano erupting. And as much as I tried to explain that there are no volcanoes in London, nothing I said could really help him. In the end, I tried to get him to recognize the emotion of fear that he was experiencing. The things that he was worried about were just imagined. They weren't real. I tried to explain that fear is a false event appearing real. And in the end, what helped was to try to bring him into reality by getting him to focus on his breath and moving his attention away from his worries and bringing it to the present moment. In the Guru Sahib, it teaches us, with each and every breath, remember the divine. Let all worries disappear from your mind. Bringing our attention to the breath has been shown to be effective in reducing stress. I'm sure you've noticed that when your mind is racing, you begin to breathe faster. Well, the opposite is also true. If you slow your breathing down, it begins to slow the pace of your thoughts.
And as we slow our breathing down, at the same time, if we remember that there is a life force within us that is looking after us, that is breathing for us, keeping our heart beating, we begin to become comfortable that there is a universal force all around that is in control of everything. And as soon as we do that, our worries reduce and everything is put into perspective. The second solution is to always remember your blessings. There's a wonderful story of a king who went on a hunting trip. And on that trip, he met with an accident where he lost one of his fingers. He went back to his kingdom and he told his best advisor. And the advisor always had the same response for everything. Something good will come from this. The king was so angry and enraged by this that he arrested his advisor and threw him in jail. The advisor again calmly replied, "Something good will come from this." A few weeks later, the king was on another hunting trip. And on this trip, the king got surrounded and captured by a local tribe. The tribe tied him up and took him to their village. And the tribal elders decided that they were going to sacrifice this king to their gods. And just when they were about to kill the king, somebody noticed that his finger was missing. And because his body wasn't whole, they couldn't sacrifice him to their gods. And so in the end, they decided to set him free. The king ran back to his kingdom and told his advisor, to which the advisor replied, "I told you that something good was going to come of this." The king thought about it and he said, "Well, something good happened to me, but all this time you've been locked in jail. How has this been something good for you?" The advisor replied, "My king, you know that I travel with you everywhere. If you hadn't have locked me in this jail, I would have gone with you on that hunting trip. And as soon as they realized that your body wasn't whole, it would have been me that they would have sacrificed." In many places in the Guru Granth Sahib, we see the wisdom teach us to sing divine praises. And this is what it means to remember that life is constantly providing for you in ways that you can't even imagine. So the two short-term lessons on how to manage stress are to bring your awareness to what is real and always remember your blessings. Now, what are some of the longer-term solutions for how we can reduce the fears in our life? And it is at this point that we can't go any further without talking about our attachments. Think of an attachment as a mental bridge that you've created to something that you care about, something that you want to hold on to and that you hope will never change. When we experience fear, it's when our mind starts to worry that something we love is about to change. So the solution to fear and worries is to have a mindset that is comfortable with change and willing to let go of the things that you love. Think about it this way. You didn't decide to be born into this body, into your family, or even this world. And after some time, you will have to leave it all behind. And you don't get a say when that happens. So all the mental bridges that you've created are slowly starting to crumble. We don't get to keep anything that we own or love. And when we become comfortable with dying, then all our other fears seem to diminish. A practice that I've used in my own life for many years is whenever I leave the house and I say goodbye to my wife or I drop my kids to school, I remind myself that this could be the last time that I see them. And that isn't me being morbid, that's just me reminding myself that at any time death can happen. When we do this, we start to live in a more detached way, where all outcomes are okay. Now, this isn't going to happen overnight, but if we practice mantras like, "I don't mind what happens," we begin to flow with life and become comfortable with whatever life has in store for us. In the Guru Granth Sahib,
There are many songs to the universe that say words like, "Whatever is in your command, only that will happen. Wherever you place us, there we stand." You may be thinking, of course I mind what happens. I mind if I lose my job. I mind if I get really sick. How will I get anything done if I don't mind what happens? Well, with this wisdom, we learn to live in a way where we do our best without worrying about the outcome. I like to think of worry like a rocking chair. It gives you something to do, but it doesn't get you anywhere. Here's your practice for this lesson. At each moment, try to see if you can surrender control to the universe. Be comfortable that unexpected changes can always happen in your life. When we talk about spiritual masters, we're talking about people who have perfected this method. And when they do, they tell us that everything is perfect in life. And this doesn't mean that they don't have any responsibilities. It means that they've learned to let go of control and embrace change in their life. Let's have a look at the questions to reflect upon. What was the last time that you were worried or stressed, and how did you deal with it? Is it unrealistic to expect to have a life that is stress-free? What other solutions have you found helpful to remove worries? Are there any simple steps that you can take to let go of your attachments? Things are always changing in life. Change is unavoidable. Every time you experience worry or stress, bring your attention to what's real. Always remember your blessings and be grateful. Your stress and worries are showing you the attachments that you still need to work on. I'm so pleased to have you on this journey with me, and I really look forward to seeing you in the next lesson. दानी माड़ा मेरा सिद्धू सियाड़ा अज कल वे पल पल वे तेन वेखदियां अखियां. So hi guys, welcome to our new video. So guys, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ. ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਈਦਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਐਂ ਮਨਾਇਆ. ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ. ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ. ਪਲੱਸ ਅੱਜ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਮਿਲੂਗੀ. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਨਰੂਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ. Thank you, stay tuned. पूरी गटरी क्या मंडीरे कर दी टब बच्चे बाकी इग्नोर करना.
ਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਰਵੀ ਐਂਬੀਐਂਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे पता सिद्धू मूसेवाला कौन सी पता कौन सी फेमस सिंगर सब किसने कट के पाई चल ना कहे होए नारा होए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੇਗੀ ਜਗਰਾਓਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਰੂਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਈ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵਾਰ ਆਈ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੀਤ ਤੋੜਨੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਭਰੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਫਲਾਨਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਊਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੇਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹਨਾ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਿਫਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਡਾਰਲਿੰਗ ਵੀ ਅਸਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਊ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ ਪਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨਾ ਲਓ ਉਹਦਾ ਮਨਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਗ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੀ ਗਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬੜੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਈ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ
ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਮਰੀਤ, ਸਿਮਰਨ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਬਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਸੇਫ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਿਆਓ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਅਫਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਭਰਤ ਖੰਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਹੀ ਖੜਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇਖੀ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਲਾਈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਗਾਣੇ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੱਜੂਗੀ, ਗੋਲੀ ਵੱਜੂਗੀ, ਗੋਲੀ ਵੱਜੂਗੀ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਿੰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੇ ਨਾ, ਚੈਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ। ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਮੇਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਨਰੂਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਵੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਨੀ ਮਾੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇ ਪਲ ਪਲ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਖੋਲਣ ਤੇ। ਦਿਲ ਦਾ ਨੀ ਮਾੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਨੀ ਮਾੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। बस चल बसे ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ऐसी सिखलाई मैंने आमतौर पे फौज में भी नहीं देखी है। इतना जोर से फायर आया हमारे ऊपर कि तकरीबन 150 से 200 आदमी गिरे हुए थे और वाटर टैंक के ऊपर से बहुत ही भारी फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर खुला। इस रोशनदान दे विचों किस तरह साडे उत्ते फायर आ रहा सीगा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਰਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਹੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ। उनके लोग हैं बल्कि मेरे नीचे सिख ट्रूप्स और बाकी हिंदू मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ एक मिलीजुली पलटन के हिस्सा। तो इस किस्म के टास्क को पूरा करने के लिए एक बार मेरा दिल भर आया कि अगर दुश्मन के खिलाफ होता एक बैटलफील्ड में तो ज्यादा अच्छा होता, मगर एक फौज के अधिकारी के कर्तव्य को समझते हुए जब मेरी पलटन की इज्जत पे बन गई और मुझे ये टास्क दे दिया गया कि एक विंग में से गोल्डन टेम्पल के मैं इन विद्रोहियों को उनके हथियारों के साथ हटा दूं, तो मेरे सब कम्युनिटीज सब धर्मों के जवानों ने हाथ खड़े करके इस टास्क को पूरा करने की शपथ खाई। और जब मैं इस गेट में सिक्योर करने के लिए घुसा तो मेरे जवानों के पैर में चोटें घुसते ही लग गई और जब मैंने देखा थोड़ी देर बाद अंधेरे में पता चला कि फायर तहखानों से और नीचे से ऊपर मेरे जवानों को मारने के लिए आ रहा है। ऐसी सिखलाई मैंने आमतौर पे फौज में भी नहीं देखी है। सरकार वालों इतने हथियार इतने सोर्स वरतन दे ते नवीन हथियार होने के बावजूद भी सिख सूरबीरता नाल लगातार हुण तक लड़ते रहे हैं अते भारतीय सरकार नूं वक्त पिया होया है। तकरीबन हर 5-7 गज ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪੱਕੇ ਬੰਕਰ ਸੈਂਡ ਬੈਗਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫਾਇਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਬਗੈਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੜਾਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 500-600 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ 2 ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੀੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜੇ ਫਾਇਰ ਆਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਰਾਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਫਾਇਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। Which have the Chinese markings all over the place, and we feel that we've got these must have been from across the country. तीन बॉक्स जिनके अंदर Colonel Fernandez, you have a rare assortment of captured weapons here. Would you like to describe some of this for us? Yeah, I'd like to tell you we've captured all types of weapons, starting off from automatics, semi-automatics, single shots, weapons, sort of assorted weapons which were of foreign origin, weapons which were held by our neighboring countries, and also some of our own weapons which have been probably picked up by some of these boys some time ago. Now I'd like to tell you that some of the weapons which we recovered are first of all the AK-47 that has got a Chinese marking here, and these are deadly weapons. This weapon is foolproof. There are hardly any stoppages and have a very high rate of fire. What's the rate of fire? Well, this moment I can tell you that they fired a magazine of about 30 rounds in practically less than about half a minute or so. I think that was deadly it was. Then they did have a silencer 10. I think this is where they did most of their pooping off of the individuals whenever they felt like doing it. We've got an anti-tank weapon, and this is an RPG type. It hasn't got the markings are not there very clearly. Can you guess which country? It again seems to be both Chinese, because this was some of the weapons which were there earlier. But it has it's shoulder fired, and it has a smooth bore. It's an anti-tank weapon. Weapons for the snipers with telescopic sights. That pick us up anytime we felt like picking us up. Then there were the automatics, these light machine guns. Plenty of them. Well, here only some of them we've recovered, and we're still recovering. We're in the process of recovering practically at one of these rooms per day. Now, how do you think they got here? Do they come via Pakistan, these Chinese rifles? There definitely seem to be been some gun running somewhere, because we've got information that there were some guys who used to get across these weapons and keep bringing it out here. But the way they got these consignments, my God, they must have got them in some big way or the other. I'd like to show you something more interesting, is these hand grenades, homemade hand grenades which they made. They were deadly weapons. I'll just show you some of them. And these weapons were ordinary, the machine which they use for threshing. Yes. They sort of wound around some plastic explosives, had a detonator, and they just threw it. And this was far more devastating than our 36 hand grenade. What distance could that be thrown? Well, it could be thrown the same distance if it was say 30 yards or so, but still, I say those things caused maximum casualties. They kept on getting out of the manhole, throwing those things and getting down and back, and that's what happened, I think. And I think that's the crudest bomb. Then they literally went to the extent of manufacturing grenades. I'll show you some of the manufacturing. I mean, we've got them in the process of the manufacturing thing. We've got them in the first mold, the second mold, and the final finished product. They're crude.
Then remember I showed you the training grenade when we were coming across. That was one thing which was there. Then they had, to some extent, they had plenty of explosives. They had detonators which various time fuses. From 2 seconds to 4 seconds and 7 seconds. But were all these weapons produced within the complex or outside? तो ये तो हमें नहीं मालूम टेक्निकल तरीके से कि ये कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन हमने तो इसको सिर्फ पकड़ा है। और जब हम इसके अंदर हमको इस रूम को क्लियर करना था, उस टाइम ये अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से लॉक हो रखा था। हमने इसको तोड़ा है दरवाजे को। ये जो यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है ये 1/4 है। जो 3/4 सामान है वो हम ऑलरेडी भिजवा चुके हैं, जहाँ की हमने अपने आर्म्स डिपॉजिट किए हैं। ये ग्रेनेड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है, बल्कि यहाँ दूसरे किस्म के हथियार भी बनते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये LMG के ब्रीच ब्लॉक। अच्छा, ये LMG के ब्रीच ब्लॉक भी यहीं बनाते थे? यहीं बनाते हैं। अच्छा, जरा दिखाइए उनको। इसके अलावा ये पिस्टल, ये देखिए क्रूड फॉर्म है इसकी, ये भी यहीं बनाए जाते हैं। इस तरह की हमने 20-25 पिस्टल्स डिपॉजिट भी कर दी हैं। इसके अलावा राइफल्स, 12 बोर राइफल्स, कुछ तो फॉर्मेटिव स्टेज में थी, वो भी हमने डिपॉजिट कर दी है। ये अकाल तख्त के पीछे का कुआं है, जिसमें से अभी तक हमको बहुत सारे वेपन्स, सोना, करेंसी और बहुत सारी इक्विपमेंट भी जो है बरामद हो चुकी है। पहले हमारी एक इन्फेंट्री बटालियन थी, उन्होंने इस कुएं के अंदर से वो खूंटी लगा के सामान निकाला था। देशों में बने हुए आधुनिक हथियार आए कैसे? इनमें से अनेक हथियार ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मुजाहिदीन द्वारा अफगानिस्तान के विरुद्ध इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो मीडियम मशीन गन्स पकड़ी गई हैं, वे इतनी शक्तिशाली हैं कि 800 मीटर तक मार कर सकती हैं और 1 मिनट में 800 गोले बरसा सकती हैं।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਆਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਂ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪੈਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ 15,000 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੱਚਖੰਡੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਧ ਲਗਾ ਕੇ 4:20 ਤੇ ਇੱਕ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਾਗਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਜੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ 2 ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੋਪ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਯੋਗ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ 105 mm ਗੰਨਾਂ, ਬੀੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗੀ ਟੈਂਕ ਵਜੰਤਾ, ਭਾਰੀ ਜੰਗੀ ਤੋਪਖਾਨਾ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਂ ਵੀੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ LMG ਰਿਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਬਾਈਨਾਂ ਜਿਹੇ ਸਧਾਰਨ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਅਣਖ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨਾ ਜੋ ਕੇਵਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੈਦਾਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰੂ ਪਾਊਡਰ ਗੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਲਬਾ ਬਣ ਗਈ। ਬੁੰਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੌਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਵਜੰਤਾ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਬਖਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਆਪਣਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਫੌਜ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਜੋਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਫੌਜ ਨੇ ਟੋੜੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਟੋੜੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਟੋੜੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਖਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੌਂਦਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹੋ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨ ਮੋਰਾ ਔਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹੋ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨ ਮੋਰਾ ਔਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕਬੀਰ ਧਿਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ ਨਾਮ ਦੇਵ ਹਰ ਜੀਓ ਬਸਹਿ ਸੰਗ। ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ। ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I hope everyone, all the Sangat out there, wherever you are in Chadee Kalaa and in high spirit. We just found out today that our restricted movement will be extended until the end of April. So I hope that this will be a more positive experience rather than a negative one for all of us. So today we are back with another Sakhi of the Bhagats by Guru Arjan Dev Ji Maharaj, which they mentioned in their Shabad that we have been looking at for the past 2 weeks. And so Mara di Kirpa Danal, we have actually spoken about 16 Bhagats so far that have been mentioned in Guru Granth Sahib Ji, or their Bani is in Guru Granth Sahib Ji. And today we are going to look at Bhagat Kabir Ji. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj says, Kabir Dhyayo Ek Rang. That Bhagat Kabir Ji, they did Dhyan, they did Simran, they did meditation, Bhagati Ek Rang. And one in constant, and we can say Ek Rang means without any duality, without any dobada. And Rang here can also mean love as well.
So they did dhyan, they did bhakti in one form of love that is pure towards Paramatma. So we are going to look at Bhagat Kabir Ji's Jeevan. And because Bhagat Kabir Ji, they are a Shiromani Bhagat in Guru Granth Sahib Ji. Shiromani Bhagat means that amongst all the 15 Bhagats in Guru Granth Sahib Ji, whose Bani are in Guru Granth Sahib Ji, Bhagat Kabir Ji's Bani will always come first after the Guru Sahib's Bani. So the order in Guru Granth Sahib Ji Maharaj would be, first will be Guru Sahib's Bani, so from Guru Nanak Dev Ji right until Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj in the chronological order. And then after that a Bhagtan Bani will start. So among all the Bhagats Bani, the first Bhagats whose Bani will be written first will be Bhagat Kabir Ji, if they have their Shabad in that certain rag. So Bhagat Kabir Ji have been given the title of Shiromani Bhagat, means the highest, the most respected Bhagats amongst all the Bhagats. And so this Sakhi of this Bhagat, Bhagat Kabir Ji, is of the time of Kaljug. So Bhagat Kabir Ji were born about 71 years before Guru Nanak Dev Ji. So in the year 1398, so 71 years before Guru Nanak Dev Ji were born into this world. And Bhagat Kabir Ji has about 227 Shabads in Guru Granth Sahib Ji. So that varies in about 17 different rags. And they also have their slok. So slok comes in like 2 liners, and that slok of Bhagat Kabir Ji, there's about 237 of them, of these sloks in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. So Bhagat Kabir Ji's Bani amongst all the Bhagat is the most as well. So they have most of the Shabads among all the Bhagats in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. And of course their life story is also quite long. So we are not going to be able to complete their Jeevan, to complete their Sakhi in just half an hour. Maharaj Kripa Karan will try to complete them in this few days coming. So today we are going to speak about 3 different Sakhiyan of Bhagat Kabir Ji. One is their Janam Sakhi, so when they were born and their childhood. Second is the first time when they Ucharan kar a Shabad, that is in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. And third is when they embraced a Guru, that was Swami Ramanand Ji. So let's get to the Sakhi. Bhagat Kabir Ji, they were born in Banaras. So Banaras is in Kashi. And they were born in the house of Niru and Nima. So Niru was the name of the father and Nima was the name of the mother. And they were from the caste of Julaha. So Julaha are weavers. So they weave, they make clothes, or they make baskets, so they make all these kind of things. And Julaha is one of the low caste as well. So we have Khatri, we have the Brahman, we have the Khatri, we have the Vaish, and we have the Sudra as well. So Julaha was one of the low caste as well. And because of that, then Bhagat Kabir Ji, being born in such a poor family, a family whose business is weaving clothes, kapde, and because of that, Bhagat Kabir Ji did not have that, we can say, that luxury or that ability to even go and study Sanskrit, or to even go and join a Pathshala or Dharamshala and do bhakti like the Brahmins or the Kshatris. So Bhagat Kabir Ji, how were they even revealed to be a Bhagat? How was their bhakti known to the people in Banaras at that time? So this is a Sakhi of the time when Bhagat Kabir Ji were about 5 years old. This was the first time when Bhagat Kabir Ji's, their bhakti was revealed to the people in the village, and they found out that Bhagat Kabir Ji is just not a normal child. They are a Bhagat of Paramatma. So before I go to that Sakhi, Niru and Nima, they are of Muslim caste. So basically Bhagat Kabir Ji were born as a Muslim. But we can see through their Shabads, through their Bani, that they were more inclined to doing bhakti in the Hindu tradition. So they even adopted a Guru, which was a Hindu, so Swami Ramanand Ji. And a lot of their Shabads speaks about Ram. So they use more of the word Ram because they have been doing Simran Bhakti of Ram.
So Ram here, I do not mean Ram Chandraji, but I mean Paramatma. But the name they used for Paramatma was Ram. Just like how we use Waheguru, or many people use Har, Hari, Allah. So in that sense. So Bhagat Kabir Ji, they were about 5 years old, and they were not like normal children. This is a bit similar to Guru Nanak Dev Ji as well, where at this young age, Bhagat Kabir Ji would be doing bhakti. They would sit down for hours, they would fold their hands, close their eyes, you know, they'd be chanting something in their mouth, whereas other children would go out and play. And their mom, Nimma Ji, would be looking at Bhagat Kabir Ji and asking like, why is my son not going out and playing with other children? Why is he sitting down for hours, not talking much, and he would fold his hands and do this kind of things? Because as a Muslim, they do namaz. So namaz means when you get on your knees and then you do panch namaza in the day. So you bow down, you know, your matha touches the floor. So then Bhagat Kabir Ji's mom is looking at this and she's wondering. So she asked her friends, she said, what do you think I should do? I don't know what's happening to my son. And so then Nimma Ji's friend said that why don't you bring Kabir Ji to a Peer, a Maulavi, and perhaps ask him for his advice on what's happening to Bhagat Kabir Ji. And when Bhagat Kabir Ji's mother brought him to a Peer, that fakir looked at Bhagat Ji and said to his mother, he said that your son is not a normal child, is not just like any normal child. Your son is special, he's a Bhagat. He has come to this world to do Bhakti. So do not expect him to be like other children. And so Nimma Ji then got the first glance of that understanding, that realization that my child is special. So Bhagat Kabir Ji would continue doing their bhakti. They would sit down and close their eyes and chant and meditate. And one day, what was happening was that where they were sitting down outside of their house in just an open area where people would pass by, there was this old lady and she was blind. So Bhagat Kabir Ji was sitting down there on the ground, and this old lady came, she was walking by and she actually knocked into Bhagat Kabir Ji. And so Bhagat Kabir Ji was awoken from his bhakti, and that lady, she too somehow fell on the ground. And Bhagat Kabir Ji, without opening his eyes, he just spoke up and he said that, hey lady, you know, you have perfectly good eyes and your eyes are working fine, you can see, and why are you acting like a blind lady? So ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇ ਆ? And that lady, she was, you know, she was on the ground, she was trying to get herself out, and then she heard this from a child. She knew from the sound that it was a child speaking. And she said that, Putter, beta, oh child, I am blind. Hence, I bumped into you. If I had sight, if my eyes were working fine, perfectly fine, why would I bump into you? And so, hearing that, and Bhagat Kabir Ji then opened their eyes, and when they looked at the lady and the lady was trying to get up, so when she got up and she, you know, tried to find her way back on the road, and she was, you know, moving her hands and maybe perhaps trying to feel the child that she bumped into, she opened her eyes, and at that instant she could see. And she was shocked, she was surprised that Aki hoya, and she was like, you know, in that state of like bliss and shocked at the same time that I can see. So she was looking everywhere, and she was telling people, there were other people passing by, she kept telling them that, hey, I can see. And you know, this child, he was saying that I could see, but why am I acting like a blind person? And because of this child, I don't know what miracle he did, I can see now. And so she was looking up, and the other people was like, who is this child then? And Bhagat Kabir Ji, funnily, they were like, because 5 years old child, how tall can they be? They're quite short, right? So then the lady says, I don't know where the child is. And then Bhagat Kabir Ji just says that, oh lady, hey Mata, I'm the child that you bumped into. And she looked down and she says, oh Waheguru, it's Bhagat Kabir Ji. And at that instant, she then did matha take to Bhagat Kabir Ji and said Tanwad, and you know, saying that you're just not a normal child, you're special, you're Bhagat of the Paramatma, you're Bhagat of Allah, and that you have done this miracle and you have saved me, you have given me back my eyes, I can see.
And so inna ka rola pe gaya, and people started coming, and then Nimma ji, Neeru ji, their parents came and they heard what happened, and that was that first incident where people in Banaras, people in Bhagat Kabir Ji's village then knew that Bhagat Kabir Ji had something in them. They are quite a unique child, and everybody then understood that they came into this world to do bhakti. So no one really said anything bad to them, no one made fun of them, no one would say anything to hurt Bhagat Kabir Ji. So that was when Bhagat Kabir Ji was about 5 years old. And so now we move forward and come to the time where Bhagat Kabir Ji is now about 8 years old. 8 saalan de hoye ne. And this is a tradition, this is a law in Islam where when a son of the family becomes like of age, appropriate age, they would then do sunnat. Sunnat means to circumcise the boy, and that will be, we can say like a tradition, like for example for Hindu is to put the janeyu, to put the thread on the son. So it's kind of a similar concept here as well for the Muslims. And so when Bhagat Kabir Ji was about 8 years old, Nimma ji and Neeru ji, their family members, they came one day to visit the family and said that, you know, oh sister, oh brother, I think it's time that you should follow the tradition of the Muslim and do sunnat for Kabir Ji. And you know, this is a chance for you to then call all the family and then do yaga, do, you know, a gathering, provide food for everyone, and everybody will be happy because it will be a family gathering, and also you are fulfilling a Muslim tradition, a practice that is in the law. So then the day came where Bhagat Kabir Ji were going to go through sunnat, and Bhagat Ji, this is a nishani of a Bhagat, they will observe everything first and then only give their input at the end. So Bhagat Kabir Ji was observing everything from the beginning of the preparation right to the day where he was supposed to be circumcised, and where he then sat on that stool in front of the Maulvi. So now the Maulvi and Bhagat Kabir Ji are facing each other, and Maulvi is now telling Kabir Ji, Bhagat Kabir Ji, about what is the duties of a Muslim, why does one Muslim get circumcised, and all this, the traditions, the law, the Sharia law and all that. And Bhagat Kabir Ji is listening attentively. So now the time came where Maulvi Ji said that, okay, let's do let's get the sunnat done. And then Kabir Ji, then Bhagat Kabir Ji was then, they ucharan kar this Shabad, which is in Guroo Saaheb Jee. So it's a bit, there's 4 paudya in it. I'm just going to read the beginning line and the gist of the Shabad. So Bhagat Kabir Ji starts, they say, Hindu Turk kahan te aaye, kin eh raah chalai. So this is a question Bhagat Kabir Ji is putting forward to the Maulvi. The Hindu Turk kahan te aaye. Where did this Hindus and Muslim come from? You call yourself a Muslim, people call themselves Hindus, but where did all this come from? This name came from. Where did you come from? Kin eh raah chalai, and who started this pantha, this raah, this tradition of the Hindus, of the Muslims? Who started them? So now Bhagat Kabir Ji is asking these questions to the Maulvi, and everybody is shocked that an 8-year-old child is asking these questions to a Maulvi. And then in this Shabad, Bhagat Kabir Ji says, Sunnat kiye turk je hoega, aurat ka kya kariye? So it's really interesting because you can see similarities in Guru Nanak Dev Ji as well. When Guru Nanak Dev Ji, they were asked to put janeyu, Guru Nanak Dev Ji asked to the Pandit as well about why janeyu, and why am I wearing it, not my sister, not Bebe Nanaki Ji. And Bhagat Kabir Ji is asking you, Sunnat kiye turk je hoega. So telling the Maulvi, so you are telling me that if I do Sunnat, then I'll be called a true Muslim? Okay, but what about all the women, the Muslim women? Aurat ka kya kariye? So what about these women? What kind of Sunnat, what kind of circumcision do they go through to call themselves a Muslim? So all these thought-provoking questions and statements made by Bhagat Kabir Ji put the Maulvi in such a position that he couldn't answer because he didn't have any answers. Instead, he became angry. He became so frustrated at Bhagat Kabir Ji because he wasn't listening to instructions.
But you see, this is what a Sikh would do. He would always question something. If it's ritualistic, question it. Why is it being done? Sikhi de vich, if we read Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Guru Sahib has given us answer to every single question that we have. Because there is no space for dubada in Sikhi. So Bhagat Kabir Ji is asking all these questions and the Maulvi is getting so frustrated and he said, no, don't waste time. It's time to get the sunnah done. Come on. And then some people are saying that, oh, let's grab hold of Bhagat Kabir Ji and then get it done. So some people are trying to grab hold of Bhagat Kabir Ji. It's becoming such a scene. And Bhagat Kabir Ji is there just laughing off because they have so much bharosa in Ram, in Bhagwan. And at that point, another incident took place. A miracle took place. So Bhagat Kabir Ji di laaj rakhan vaste, again back to that same pankti, har jug jug bhagat paya paj rakhda aaya Ram Raje, that Ram Paramatma Waheguru has always protected the honor of their bhagats. And so in this case, when the Maulvi was about to forcefully do sunnat on Bhagat Kabir Ji, at that instant that Maulvi, he could not see Bhagat Kabir Ji's physical body. He could only see the shadow. And he was trying to grab hold of the body, but he couldn't because it was not physical. It was not tangible. But it was only the Maulvi who could see this, who this was happening to only the Maulvi, but everybody else could see Bhagat Kabir Ji. And so all the people surrounding, looking at the Maulvi trying to, place Bhagat Kabir Ji, trying to grab hold of him, but he couldn't. Everybody thought that the Maulvi has gone insane. Pagal ho gaya si. And Bhagat Kabir Ji there is just laughing because they know that Paramatma is protecting them. And they just let this game to be played by Paramatma and they're watching everything. And so Maulvi is trying to grab hold of Bhagat Kabir Ji, but they couldn't. They're getting frustrated and people are laughing at him. So he gets fed up and he leaves the place. And then everybody else, the family especially, Niru and Nima, the parents, they get this nischa, this faith that my son, our son, is a Bhagat and he will get his ways. No one can force anything upon him because no one can force their ways upon a Bhagat of Paramatma. It is a relationship between the Bhagat and Paramatma will always protect the honor of their Bhagats. So then, this way we know that, Bhagat Ji, then the circumcision, the sunnah was not done. Because then people started thinking about these questions as well. Because now what Bhagat Kabir Ji has done is to provoke the thinking process in the people. That why is it being done? Why are all these traditions, these rituals in places? And so we can say that was also a beginning of a revolution there by Bhagat Kabir Ji as well. So that was when Bhagat Kabir Ji was about 8 years old. Now we move forward when Bhagat Kabir Ji has become a young man and he has gotten married and their wife is called Luigi, or with respect they are called Mata Luigi. Bhagat Kabir Ji has also referred to her in their Shabbats in Guru Granth Sahib Ji as well. So her name is mentioned as well in the Shabbats. And so at this point now, Bhagat Kabir Ji, they are doing immense amount of Bhagati and everybody in Banaras, they know about Bhagat Kabir Ji. They have also taken up the job of the Julaha of his father's occupation. He took over and he's now weaving clothes by the day and then also doing his Bhakti at the same time. So now one day, what happened is that Bhagat Kabir Ji, they will always do Sangat of the sadhu, the saints who would come to Banaras because Banaras or Kanchi was that place that was full of sadhus. That was a place where people would come to do Bhakti. The Ganges river was there where people to they would come and do Ishnan, Tirath Yatra we can say. So one day, this sadhu, he asked Bhagat Kabir Ji, he said, Kabir, who is your guru? Tu Ram Nam Japada, you're doing this seva, you're doing Bhakti and all that, but who is your guru that you're taking hukam, that you're taking Updesh from? And then Bhagat Kabir Ji says that, I have no guru. All I've been doing my whole life is just doing Ram, Simran of Ram, Bhakti and seva and doing Sangat of sadhus. That's what I have been doing. But never have I thought of having a guru. And then the sadhu said that, Kabir Ji, do not be a Nigura. You have to embrace a guru. Even Guru Amar Das Ji, the same thing happened to Guru Amar Das Ji as well, where they were called a Nigura by a sadhu, by a Brahman, a Pandit, and then upon hearing that, upon going through that much pain,
Guru Amar Das Ji then took Guru Angad Dev Ji as their guru. And even in their Bani, they always say Nigure kahe nao bura. Guru Amar Das Ji have mentioned in their Bani, they say Nigure kahe nao bura. One who has not embraced a guru, nao bura, that they are not worth to be called a Sikh even. So Bhagat Kabir Ji then started thinking about this, that I should adopt a guru, but who should I embrace as a guru? And this is where Bhai Gurdas Ji also speaks about Bhagat Kabir Ji. And so in Kashi, one of the most prominent or the most famous guru in Kashi was Swami Ramanand Ji. So Bhagat Ramanand Ji, they have their Bani, their Shabad in Guru Granth Sahib Ji as well. And as I mentioned earlier, Bhagat Ramanand Ji, they have become a guru of many of the Bhagats. So Bhagat Kabir Ji, Bhagat Tanna Ji, Bhagat Ravidas Ji as well. So then Bhagat Kabir Ji thought that I'm going to make Swami Ramanand Ji my guru. But how is that going to happen? Because it's so difficult to meet Swami Ramanand Ji, and they are quite picky with the disciples that they have as well. So then Bhagat Kabir Ji was thinking, how am I going to do Beinti? How am I going to get Swami Ramanand Ji to become my guru? And so they went to Kanshi, they went to the Ganges river, and they found out from the people there the daily routine of Swami Ramanand Ji. They found out that Bhagat Ramanand Ji, every day 1 a.m. they would go to the Ganges river to take their Ishnan before they start doing their Bhakti. So one day Bhagat Kabir Ji decided that they would go at 1 a.m. to the bank of the Ganges river at the Manikaran Ghat, where Swami Ramanand Ji would come to take their Ishnan. They would lie down there on the road where Swamiji would pass by, and then we are going to see what happened by Gurdas Ji, how they tell us. So by Gurdas Ji to tell us about the Sakhi in Var number 10, Pauri number 15. The title is Kabir Ate Ramanand. So Bhagat Kabir Ji and Bhagat Ramanand Ji. So how it goes? Bhai Sahib says, Hoye Birakat Banarasi Rehanda Ramanand Gosai. So they say, Hoye Birakt. Birakt means to be detached from the world. Banarasi Rehanda, who is staying in Banarasi, in Banaras? Ramanand Gosai. That Bhagat Ramanand Ji, becoming detached from the world, they are now residing in Banaras. Amrit Vele Uttke Janda Ganga Naavan Tai. So during Amrit Vela, 1 a.m., they would get up and they would go to Ganga Nadi, to the Ganges river, to take their Ishnan. Aggo hi de jaye lamma pya Kabir tithai. So what happened was that 1 a.m. one day, Bhagat Kabir Ji then went to the banks of Ganges river and they lied down. So aggo hi de jaye lamma pya. So Bhagat Kabir Ji lied down, Kabir tithai. Bhagat Kabir Ji lied down because that was the way Swami Ramanand Ji was going to pass by. And it was dark, 1 a.m. was quite dark. And Swamiji, Bhagat Ramanand Ji at that time, they would walk alone, they would go alone. Normally during the day, they would always have their other disciples with them. So this was the only time Bhagat Ramanand Ji were alone. So then Bhai Gurdas Ji says, Peri tomba utha liya, bolho Ram Sikh samjhai. So what happened? Bhagat Ramanand Ji was walking and they were doing Simran Ram, 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 Ram. And they bumped into Bhagat Kabir Ji. So they stepped onto the head, the body of Bhagat Kabir Ji. And upon stepping, then Bhagat Ramanand Ji at that point, they said, Peri tomba utha liya. Tomba here means nudged. So then they nudged Bhagat Kabir Ji and awoke him. Say, Sikh utha, O Bhagat, wake up. Bolho Ram Sikh samjhai. O Sikh, O Bhagat, say Ram Naam. It's time to do Ram Naam di Bhakti. Get up, it's Amrit Vela already. So that was that update that Swami Ramanand Ji gave to Bhagat Kabir Ji. And Bhagat Kabir Ji took that upon as the hukam from a guru. And from that moment on, they took Bhagat Ramanand Ji to become their guru. So at that instant, Bhagat Kabir Ji then sat up and he started doing Ram, Ram, Ram. And Bhagat Ramanand Ji did their Ishnan. And then it was a bit brighter, finished their Bhakti as well. Then when they walked back up the steps, then Bhagat Kabir Ji did Namaskar to Bhagat Ramanand Ji. But that was it. That was the meeting that they had.
And Bhagat Ramanand Ji didn't think about anything about that whole incident. So Bhagat Kabir Ji got really happy, and they then stopped. They changed their physical, their appearance. They started wearing pagwe kapde. So pagwe kapde are like the kapde that sadhus wear. They're about light orange in color. You have seen the sadhus, the saints, they would have worn this pagwe kapde. And then Bhagat Kabir Ji now started doing bhakti. They would be doing more Simran of Ram now publicly as well. Whenever they're working, they would do it at home as well. So ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, they realized this change, and Bhagat Kabir Ji, they realized that now Kabir Ji is so often doing Simran of Ram, they're doing it loudly as well, and they have changed their appearance. They have become like a sadhu themselves. How did this change happen? So ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗੇ, they were also curious, but they were also egoistic that how can this low caste person, this Julaha, suddenly ended up dressing up like a sadhu and is doing Simran, is doing Bhakti. So the Pandit and the Brahmin, they went to Kabir Ji and they asked this question. They said, Kabir, why have you changed your clothing? Why have you dressed up like a sadhu? Why are you dressing up like all of us? And why are you doing this Simran of Ram? Where did you get this mantra from? And then this Bhagat Kabir Ji happily, because now they have Guru Taran Karna, they have embraced a Guru. So Bhagat Kabir Ji then told them that I have got this mantra, this Updesh, this Hukam from my Guru. Who is your Guru? Oh, it's Bhagat Ramanand Ji. They have become my Guru and I've become their disciple. They told me, Bhagat Uttha Ram da Simran Kara. And so from that instant, I started doing Simran of Ram and I started doing Bhakti. And so the Brahmins, they got really upset upon hearing this, and they thought, how can Swami Ramanand Ji, how can they take upon this Julaha to be their disciple? Because only Brahmins can do Bhakti, only Brahmins are allowed to do puja, worship of Waheguru. How can this Julaha become their disciple? We are going to Swami Ramanand Ji and we're going to ask them this question. So what we are going to do is that it's already 7:30. We are going to continue the Sakhi tomorrow, where the Brahmins are going to complain to Swami Ramanand Ji that why have you taken a Julaha to be a disciple? And what was Swami Ramanand Ji's response? And what was that conversation Swami Ramanand Ji had when Bhagat Kabir Ji came to meet them? So we are going to continue the Sakhi tomorrow, and hopefully we can then continue other Sakhis of Bhagat Kabir Ji along the way as well. So hopefully this Sakhi today has been really inspiring. We have covered the birth, Janam Sakhi of Bhagat Kabir Ji and their childhood, and how they have embraced their Guru, Swami Ramanand Ji. So please forgive me for any mistakes I've made. Maharaj Kripa Karan, we can do your darshan again tomorrow. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जन्म का गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पृथ्वी चंद को बहुत दुख हुआ। वे किसी भी तरह साहिबजादे हरगोबिंद जी को ख़त्म करने की कोशिशें करता रहता। कभी दही में जहर मिला देना, कभी उनके ऊपर सांप छोड़ देना, ऐसी बहुत सी चालें उसने चली। पर निरंकार रूप होने के कारण गुरु हरगोबिंद साहिब जी हर बार से सुरक्षित बच जाते। आखिर पृथ्वी चंद ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। इसके साथ ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जीवन से संबंधित कुछ अनसुनी बातों को हम बताएंगे। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म 19 जून 1595 ईस्वी को अमृतसर से 10 किलोमीटर दूर गांव वडाली में सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी के घर में हुआ। गुरु जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे तथा उनका जन्म अपने माता पिता के विवाह के लंबे समय के बाद
बाबा बुड्ढा जी के आशीर्वाद से हुआ था। गुरु जी के जन्म का उनके ताया पृथ्वीचंद तथा उसकी पत्नी कर्मों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि गुरु अर्जन देव जी के लंबे समय तक निसंतान रहने पर गुरगद्दी उनके पुत्र मेहरबान को ही मिलेगी। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने बालक हरगोबिंद साहिब जी को जान से मारने के बहुत से असफल षड्यंत्र रचे। उस समय बालक हरगोबिंद साहिब जी के पिता गुरु अर्जन देव जी माझा प्रांत में सिक्खी के प्रचार के लिए गए हुए थे। आप जी ने सख्त हिदायतें भेजी कि बालक हरगोबिंद की पूरी रखवाली की जाए। बालक हरगोबिंद साहिब शक्ल सूरत में बड़े ही प्रभावशाली थे। जो उन्हें एक बार मिलता वे उनसे बहुत प्रभावित होता। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप घबराते नहीं थे। कुछ समय वडाली में रहने के बाद आप जी अमृतसर परिवार सहित रहने लगे। बाबा बुड्ढा जी की निगरानी में बालक हरगोबिंद साहिब जी को शिक्षा दीक्षा दी गई और भाई जेठा जी ने आपको युद्ध कला में निपुण किया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी छोटी उम्र से ही पहलवानी किया करते और अपनी उम्र से बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दिया करते थे। शस्त्र विद्या के साथ साथ गुरबानी भी पढ़ा करते। बचपन में ही आप जी को गुरबानी मुंह जबानी याद हो गई थी। जहां गुरु अर्जन देव जी लोगों की भलाई का काम कर रहे थे, दूसरी तरफ उनका भाई पृथ्वीचंद साहिबजादे हरगोबिंद जी को मारने की चालें सोच रहा था। सबसे पहले उसने दाई को बहुत बड़ी रकम देकर खरीद लिया और उसे कहा कि वो अपने स्तनों को जहर लगाकर साहिबजादे को दूध पिलाए। गुरु अर्जन देव जी के घर में सभी दाई पर बहुत विश्वास करते थे, क्योंकि वे काफी समय से गुरु घर में काम कर रही थी। दाई साहिबजादे के साथ खेलते खेलते उन्हें छत पर ले गई और जैसे ही वह बच्चे को जहरीला दूध पिलाने लगी, बालक ऊंची आवाज में रोने लगा। माता गंगा जी और दूसरी दासियों को जब दाई की इस घिनौनी करतूत का पता चला तो उन्हें समझ आ गई कि उसको पृथ्वीचंद ने लालच देकर भेजा है। कहा जाता है कि स्तनों पर जहर चढ़ जाने से दाई की उसी समय मृत्यु हो गई। पृथ्वीचंद की यह हरकत उजागर होने से भी उसकी अकल ठिकाने न आई। उसने कुछ दिनों बाद एक सपेरे को भेजा ताकि वो सांप का तमाशा दिखाते दिखाते एक जहरीला सांप साहिबजादे की तरफ छोड़ सके। सपेरा बीन बजाते बजाते तमाशा दिखाने गुरु जी के घर आ पहुंचा। गुरु घर के सभी लोग तमाशा देखने में व्यस्त हो गए। जब सपेरे ने देखा कि बालक सांपों के तमाशे देख देख कर हंस रहा है, तब उसने एक जहरीला सांप साहिबजादे की तरफ भेजा। जब साहिबजादे ने सांप को अपने पास आता देखा तो वह घबराए नहीं, बल्कि उस सांप का सिर जोर से पकड़ा और धरती पर रगड़कर वहीं मार दिया। सारे लोग यह करामात देखकर हैरान रह गए। पृथ्वीचंद की यह कोशिश भी नाकामयाब रही। फिर पृथ्वीचंद ने साहिबजादे का ध्यान रखने वाले एक ब्राह्मण को खरीद लिया। उसे कहा गया कि बालक को दही में जहर पिलाकर मार दो। जब वो जहर वाला दही साहिबजादे को खिलाने लगा तो बालक ने खाने से मना कर दिया और जोर जोर से रोने लगा। पुत्र को रोता देख गुरु अर्जन देव जी ने उस दही को एक कुत्ते के आगे रख दिया। दही खाते ही कुत्ते ने तड़प तड़प कर वहीं अपनी जान दे दी। यह सच देखकर ब्राह्मण को वहीं दौरा पड़ गया। वह भी कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मर गया। इस तरह पृथ्वीचंद के जब सारे वार खाली गए तो उसने साहिबजादे के एक दोस्त नंदराम के जरिए साहिब को मारने की योजना बनाई। नंदराम ने अपनी 2 जेबों में मिठाई भर ली। एक जेब में जहरीली और दूसरी जेब में सही मिठाई रखी। जब नंदराम साहिबजादे के पास खेलने लगा तो वह भूल गया कि कौन सी जेब में जहरीली मिठाई है। उसने जहरीली मिठाई आप खा ली और सही मिठाई
साहिबजादे को खिला दी। नंदराम की मौके पर ही मौत हो गई। साहिबजादे हरगोबिंद जी पर बार बार जानलेवा हमले करवाकर अमृतसर के लोग पृथ्वीचंद के विरुद्ध हो गए और लोगों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। दुखी होकर पृथ्वीचंद अपने ससुराल हहेर गांव चला गया। मई 1606 ईस्वी को गुरु पिता अर्जन देव जी की शहादत के बाद साहिबजादे हरगोबिंद जी को सिखों का छठा गुरु बना दिया गया। शहीदी से पहले गुरु अर्जन देव जी ने अपने पुत्र को संदेश दिया कि आप शस्त्र सजाओ और अपने सिखों को शस्त्रधारी बनाओ। इन जालिम मुगल शासकों का अब फकीर बनकर मुकाबला नहीं हो सकता। कहा जाता है उस समय गुरु हरगोबिंद साहिब जी की उम्र लगभग 11 वर्ष थी। चाहे वे उम्र से छोटे थे, पर बुद्धि, हिम्मत, भक्ति और शक्ति में कहीं ज्यादा बड़े थे। गुरगद्दी पर बिठाते ही बाबा बुड्ढा जी ने आपको एक तलवार पहनाई जो गलत तरफ पहनी गई। जब बाबा बुड्ढा जी ने उस तलवार को उतारकर दूसरी तरफ डालने के लिए हाथ बढ़ाया तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा, दूसरी तलवार लाओ। बाबा बुड्ढा जी ने एक और तलवार दूसरी तरफ पहना दी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सारी संगत के साथ वचन किया, अब से हम 2 तलवारें मीरी और पीरी पहनेंगे। मीरी की तलवार शक्ति का प्रतीक और पीरी की तलवार भक्ति का प्रतीक होगी। गुरु जी ने सारी संगत से यह भी कहा कि आज के बाद मेरे पास धन दौलत भेंट करने के बजाय संगत अपनी श्रद्धा से अच्छे शस्त्र और घोड़े भेंट किया करे। सारे सिख शस्त्रधारी बने, कसरत करें, गतके खेले, शिकार खेले। मुझे आज सबसे ज्यादा बहादुर सूरमों की जरूरत है ताकि हम सब मिलकर जालिम मुगल शासकों को उनके द्वारा किए गए अत्याचारों की सजा दे सके। इतिहास में दर्ज है कि ब्रह्म नाम का एक सेवादार था जो बड़ा श्रद्धालु सिख था। वह गुरु जी की सेवा बड़े प्रेम से किया करता। अपने पुत्र को गुरु घर की श्रद्धा से सेवा करते देख उसकी माता भी गुरु घर की श्रद्धालु बन गई। एक दिन जब माता ने अपने पुत्र से कहा, मुझे गुरु जी के दर्शन करने की बहुत उत्सुकता है, परंतु गुरु जी बहुत दूर पंजाब में रहते हैं। वृद्धावस्था में मेरा वहां जाना भी बहुत कठिन है। तब उनके पुत्र ने कहा, माता जी आप यहीं अपने हृदय में गुरु जी की याद और ध्यान रखें। वे कभी न कभी आपको अवश्य कश्मीर में दर्शन देंगे, क्योंकि अंतर्यामी सतगुरु अपने चाहने वालों की इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। माता ने इतना सुनकर उसी दिन से सूत काटना शुरू कर दिया और प्रण किया कि इस सूत का गुरु जी के लिए एक चोला तैयार करके रखूंगी। जब गुरु जी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे दर्शन देने आएंगे तो यह चोला मैं उन्हें भेंट करके खुशी प्राप्त करूंगी। माता की श्रद्धापूर्ण भावना एक दिन सतगुरु को पहुंच गई। जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बाबा बुड्ढा जी से कहा कि हम एक माता का प्रेम जो रात दिन हमारी प्रतीक्षा कर रही है पूरा करने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। इसके बाद गुरुजी अपने साथ सेवकों का एक जत्था लेकर अमृतसर पहुंचे और वहां से चलकर लाहौर से होते हुए सियालकोट में डेरा किया, जहां गुरुजी की यादगारें आज भी कायम हैं। एक पानी का झरना जिसे आपने नेजा मारकर जारी किया था और एक टाहली का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर आपने विश्राम किया था। कहते हैं गुरुजी कुछ दिन वहां रहकर अपने सेवादार ब्रह्म के घर आ रुके। सेवादार ब्रह्म गुरुजी को घोड़े से उतारकर अपने घर ले आया और सुंदर पलंग पर बिठाकर अपनी वृद्ध माता को बताया कि आपने जिनके लिए चोला तैयार करके रखा है वो आ गए हैं, अब उठकर दर्शन करें। माता ने गुरुजी के चरणों पर शीश झुकाकर माथा टेका और कहा,
आज मेरा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए हैं। गुरुजी ने कहा, माई, जो तुमने हमारे लिए वस्त्र तैयार कर रखे हैं वे जल्दी ले आओ, हम उनको पहनने के लिए आए हैं। माई ने अपना सौभाग्य समझकर चोला गुरुजी को भेंट कर दिया और प्रेम के साथ आप जी की सेवा की। गुरुजी ने माई की श्रद्धा और प्रेम भावना से खुश होकर अपना चरणामृत देकर निहाल कर दिया। गुरुजी के दर्शनों की इच्छा पूरी होते ही माता शरीर त्याग कर परलोक सिधार गई। एक बार कुछ पठान गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पास नौकरी की तलाश में आए। तब गुरुजी पंजाब के करतारपुर शहर में रहकर संगत किया करते थे। उन पठानों में एक 9 साल का बालक था जो अपनी विधवा माँ के साथ गुरुजी के दर्शनों के लिए आया। गुरुजी ने उसके सुंदर और तंदुरुस्त शरीर को देखकर उसे अपने पास रख लिया और उसकी माँ के रहने के लिए वहीं पास में मकान बनवा दिया। इस नौजवान बच्चे का नाम पैंदे खां रखा गया। गुरुजी हर महीने उस बच्चे की तनख्वाह उसकी माता को दिया करते। गुरुजी ने पैंदे खां के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी आप संभाली। उसे बहुत अच्छी खुराक देकर बलशाली बनाया। एक प्रसिद्ध योद्धे इस्माइल खां से उसे युद्ध विद्या में निपुण कराया। जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी को समय मिलता तो वे खुद पैंदे खां को युद्ध कला के कई कौशल सिखाया करते। कुछ सालों में ही पैंदे खां एक बहादुर, तगड़ा पहलवान और शूरवीर योद्धा बन गया। कहा जाता है कि उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि वो चांदी के सिक्कों के ऊपर बने अक्षर पर अपने अंगूठे से रगड़कर मिटा दिया करता। वे एक हाथ से पकड़कर सिक्के के 2 टुकड़े कर देता था। सबसे खास बात पैंदे खां की यह थी कि घुड़सवार जितने भी जोर से घोड़ा दौड़ाता हुआ उसके पास आए, वो घोड़े को रोककर घोड़े और सवार दोनों को उल्टा कर देता था। उसकी बहादुरी का सबूत तब सामने आया जब सिखों की पहली लड़ाई में मुगल फौजों के बड़े बड़े दुश्मनों को एक झटके में मार गिराया। इस युद्ध में बहादुरी दिखाने पर गुरुजी ने पैंदे खां की बहुत प्रशंसा की, परंतु इस प्रशंसा का उस पर उल्टा ही असर हुआ। वे इतना घमंड से भर गया कि वे समझने लगा कि युद्ध में गुरुजी की जीत उसके कारण ही हुई है। कुछ समय के लिए गुरुजी करतारपुर शहर चले गए, परंतु आप जी की नजर पैंदे खां पर ही रहती थी, क्योंकि पैंदे खां घमंड में आकर अपनी मनमानी कर रहा था। गुरुजी के हुक्मों की बेअदबी भी कर चुका था। एक बार गुरुजी को भेंट के रूप में एक सफेद बाज, एक घोड़ा, जरीदार वस्त्र और शस्त्र मिले। गुरुजी ने एक सफेद बाज अपने पुत्र बाबा गुरदत्ता जी को दे दिया। बाकी सारी भेंटें और वस्त्र पैंदे खां को दे दिए और उससे कहा, ये वस्त्र हर रोज पहनकर आप दरबार में पेश हुआ करो। परंतु पैंदे खां ने हुक्म की अवहेलना करते हुए वह भेंट के रूप में मिली पोशाक और बाकी सारी वस्तुएं अपने दामाद को दे दी और ऊपर से बाबा गुरदत्ता जी का सफेद बाज भी उसके दामाद ने चुरा लिया था। जब पैंदे खां से बाज के बारे में पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। गुरुजी ने उससे 3 बार पूछा। अंत में जब तलाशी ली गई तो बाज और सारी भेंटें उसके दामाद से प्राप्त हो गई। जब पैंदे खां को दरबार में बुलाया गया तो उसने बड़े गुस्ताखी वाले शब्द कहे। उसने यह भी कह दिया कि गुरुजी की सारी शक्ति ही उसके कारण है। इतना सुनकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया। इस तरह पैंदे खां बदले की भावना में जलकर मुगलों के साथ जा मिला। करतारपुर के युद्ध में पैंदे खां ने गुरुजी के खिलाफ युद्ध लड़ा। गुरुजी के एहसानों को वह भूल गया और एक बाज के पीछे गुरुजी से लड़ने को तैयार हो गया। अपने आप को चाहे वह जितना भी सूरमा समझता था,
पर अकेला वो गुरुजी के साथ मुकाबला करने से भी डरता था। इसलिए वो लाहौर के सूबेदार से मिला, जिसने काले खां को एक बड़ी फौज देकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी पर हमला करने के लिए भेज दिया। इस घमासान युद्ध में काले खां उसी वक्त मारा गया। पैंदे खां अपनी बहादुरी का घमंड करके गुरुजी के सामने डट गया। गुरुजी ने कहा, पैंदे खां पहल तेरी है, तू वार कर। पैंदे खां ने अपने सारे जोर के साथ गुरुजी पर वार किया, पर गुरुजी ने सहज स्वभाव ही उसे रोक लिया। इस तरह गुरुजी ने उसे 3 मौके दिए, परंतु उसके सारे वार खाली गए। फिर गुरुजी ने उस पर एक ऐसा वार किया कि वह घोड़े से नीचे गिर गया। गुरुजी घोड़े से उतरे और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और उसे कहा, कलमा पढ़, आखिरी समय आ गया है। तब पैंदे खां को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, तेरी मेहर ही मेरा कलमा है। इतने वचन कहकर वे सदा के लिए शांत हो गया। इस घटना से पता चलता है कि जिस छोटे से बालक पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इतनी कृपा की, उसकी विधवा माँ को रहने के लिए घर बनवा कर दिया, उस 9 साल के छोटे से बच्चे को नौकरी पर रखा, उसे हर महीने तनख्वाह दी गई, उसको अच्छी खुराक दी गई, अस्त्र शस्त्र में उसे निपुण किया। अपने पुत्र की तरह गुरुजी ने उसे पाला पोसा और बड़े होकर वे गुरुजी का ही वैरी बन गया। आखिर अंत समय घमंडी का सिर नीचा हो गया, वो भी तब जब उसकी आंखों के सामने मौत मंडराती नजर आई। तब उसे गुरु हरगोबिंद साहिब जी की शख्सियत का अनुभव हुआ। गुरु जी ने अपने जीवन में मुगलों के खिलाफ कुल 4 युद्ध लड़े। पहला अमृतसर में, दूसरा लहरा में, तीसरा करतारपुर पंजाब में और चौथा फगवाड़ा का युद्ध। इन सभी युद्धों में गुरु हरगोबिंद साहिब जी को शानदार जीत प्राप्त हुई। इतिहास में दर्ज है, चंदू जो जहांगीर का दीवान था, अपनी लड़की का रिश्ता गुरु हरगोबिंद साहिब जी के साथ करना चाहता था, परंतु चंदू के अहंकारी होने के कारण गुरु अर्जन देव जी ने वह रिश्ता ठुकरा दिया था, जिससे क्रोधित होकर चंदू ने जहांगीर को गुरु जी के खिलाफ कर दिया। जबकि जहांगीर खुद भी बहुत कट्टर राजा था, वह सिक्खी के प्रचार से नाखुश था। उसने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को दिल्ली बुलाकर 40 दिनों तक ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया। अंतर्यामी गुरु हरगोबिंद साहिब जी भविष्य को जानते थे। उन्होंने उस कैद खाने में जाकर भी जंगल में मंगल कर दिया। आप जी दोनों समय कीर्तन किया करते, बानी पढ़ते, वहाँ के 52 बेकसूर राजाओं को सदा आशावादी सोच में रहने का उपदेश दिया करते। गुरु हरगोबिंद साहिब जी की सारी संगत अपने गुरु जी के दर्शनों की इच्छा लेकर ग्वालियर के किले तक पहुंचा करती और किले के द्वार पर माथा टेककर किले की परिक्रमा करके वापस चली जाती। कहा जाता है जहांगीर ने 40 दिन होने के बाद भी गुरु हरगोबिंद साहिब जी को कैद से रिहा ना किया। तब से जहांगीर बहुत बीमार रहने लगा और रातों में डर डर कर उठने लगा। बड़े बड़े हकीम भी उसकी बीमारी ठीक ना कर सके। तब साईं मियां मीर जी ने उसे कहा, आपने कुछ समय पहले एक इलाही जोत पर जुल्म करके उसे मरवाया था और अब आपने उसके निरंकार रूप पुत्र को कैद में रखा है। जब तक गुरु हरगोबिंद साहिब जी को रिहा नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। जब जहांगीर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को रिहा करने का फरमान जारी कर दिया, परंतु गुरु जी ने रिहा होने से मना कर दिया और जहांगीर के सामने अपनी एक शर्त रखी कि जब तक सारे कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा हम भी रिहा नहीं होंगे। आखिर राजा ने तब शर्त मानते हुए कहा, जितने राजे गुरुजी आपका चोला पकड़कर कैद से बाहर निकल सकेंगे केवल उतने ही कैदी रिहा हो सकते हैं। जहांगीर ने सोचा था कि कुछ थोड़ी संख्या में ही राजे बाहर निकल सकेंगे, परंतु
गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने एक ऐसा चोला तैयार करके पहना जिसकी 52 कलियां थी। एक एक कली पकड़कर 52 राजे रिहा हो गए। तभी से गुरु हरगोबिंद साहिब जी को दाता बंदी छोड़ कहा जाने लगा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपनी नवीन नीति के अधीन सिखों के धार्मिक और आध्यात्मिक नेता के साथ साथ सांसारिक और राजनैतिक नेता भी बन गए। यह दोनों काम यानी सांसारिक और राजनैतिक निभाने के लिए आप जी को अलग अलग केंद्र की जरूरत थी। धर्म के प्रचार के लिए तो श्री हरमंदिर साहिब पहले से ही विद्यमान था, परंतु आप जी ने हरमंदिर साहिब के ठीक सामने राजनैतिक फैसले करने के लिए एक अकाल तख्त की स्थापना की, जहां पर गुरुजी अपने सिखों को कुश्तियां तथा उनके प्रशिक्षण के कामों का निरीक्षण किया करते। आप जी ने सिख धर्म के विकास के लिए संगत, लंगर, मंजी प्रथा आदि संस्थाओं की स्थापना की। गुरुजी मुगलों के साथ युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए वे किरतपुर शहर, जिसे गुरुजी ने खुद बसाया था, आकर अपने परिवार के साथ आखिरी 10 वर्ष बिताए। युद्ध की नीति त्याग कर धार्मिक कार्यों में अपना ध्यान लगाया। अपने जीवन का अंत समय आता देख आप जी ने अपने पोते गुरु हर राय जी को सिखों का 7वां गुरु बना दिया। 1644 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद साहिब जी किरतपुर साहिब में ज्योति जोत समा गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।